Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alan Wake 2, le 5e et avant-dernier épisode de l'histoire principale. Il y a, si on regarde un petit peu, il y a aussi deux petits bonus, mais ça, ce sera pour les épisodes après. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode Rupteur, il me semble, 5e épisode après avoir appris la vérité, comme quand on s'était fait manipuler par les ténèbres. Donc, je vous propose de continuer sans plus tarder, continuer la partie. Previously on Alan Wake, under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? I have it. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now? Al. Al, this is not good. That about sums it up. Bah dites donc. Oh, I am never drinking again. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The Lady of the Light. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... interviewed Wake. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Oh my God! Oops. Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh man, we're sitting ducks with the lights out. Ah, on se demande ce qui s'est passé. Allez hop. Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. C'était peut-être ça le truc, c'était juste tout I simplement. can get the emergency power on. C'est peut-être tout simplement que. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true.
He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. Ok. Bref, ouais, comme je disais, c'était peut-être ça dont il avait peur, hein, c'est quand de se faire buter. Là, les trucs qui brillent, faut toujours les prendre. Y'a d'autres trucs? Non? Ah si, il y a le thermos à café. Allez. Et je suis parti regarder, en fait, ces trois-là, c'est des développeurs Remedy. Lol. Nice. Ouais, Nightingale qui avait peur qu'on le bute, au final, il s'est buté lui-même. Here are your things. Wait, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Là, on est bien stuffé. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My Bah, dis donc. hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one, Al? Nope. My hangover wants you to shut up and get to work. Hello, Mr. Breaker? I know. Là, fun fact, s'il y est toujours, mais à un moment donné, je crois que c'est par ici ou quelque part dans le coin, vous pouvez voir une, je sais pas si c'était dans l'épisode précédent, mais il y avait une lettre pour le Sheriff Breaker, et il y avait marqué que c'était du Federal Bureau of Control. Donc le bureau dans... Merde! Fuck! Mais voilà, c'est le bureau de contrôle du coup, du jeu contrôle. Donc ça rajoute en fait. Hell, whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Ok, bah c'est parti. Encore ces trucs là par terre. Bref, ouais, et comme je disais, du coup, le père du Sheriff Breaker a des contacts avec les agents du bureau de contrôle, du coup. Et du coup, les bureaux du jeu contrôle. Besoin d'une pile. Ah, bah j'ai bien fait. J'ai besoin des flares. Bien fait de prendre 2 secondes, il y avait besoin des flares. Il n'y a pas spécialement besoin d'enlever toutes les taches d'huile là. Hop. Par où? Ah, c'est vous les corbeaux. Qu'est-ce qu'on a dit? Aïe. Il va être plus frénétiquement qu'avant, au secours. Là. Couchez les corbeaux. Et venez plus faire chier. Je déteste les corbeaux, je sais, c'est une horreur à contrer. Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird
Ouais, elle est bizarre parce qu'il y a le Quadrant Light juste à côté, c'est pour ça. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on. Ah Aïe. Damn, that's smart. Good job, Wade. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. Ok. Il y a énormément de trucs qu'on peut prendre aussi dans la ville. Je crois qu'il y a des trucs par là. Peut-être pas. Ah si, je crois qu'il y a une flare. Ouais, il y a une flare ici. Ouais. Mais voilà, si on explore un petit peu, il y a énormément de trucs qu'on peut prendre. Holy shit. On va s'occuper d'abord de ça parce que ça va être le plus énervant. Je crois qu'il y a un défi, c'est de ne pas... Enfin, bah, pour moi, pour le faire, c'est un peu trop tard. Et un défi, c'est de pas tirer, en fait, pendant qu'on est dans la ville. Faut laisser le sheriff breaker faire tout le charabia. En tout cas, vu le nombre d'ennemis qu'on a affronté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans la ville. Lol, le cerf. On va faire ça vu que j'en ai beaucoup. Continue à vous battre. Je crois qu'il y a des trucs par là-bas. Je vais chercher les... Ah, je vais les récupérer plus tard, mais là, on a des flèches. Wake peut pas nager. Et hop, là je crois, voilà. Ça c'est ouvert ou pas? C'est ouvert. The air smelled of fish. This was Bright Falls industrial area. There was probably a cannery nearby. Allez, allez, allez. Hop. J'arrive, j'arrive. Mince. J'ai utilisé ça pour rien. Heureusement qu'on en a beaucoup. Oui, parce que pour moi, 3 c'est beaucoup. Par contre, j'espère que les... Comment ça s'appelle? Que les poteaux ont pas de barre de vie, parce que sinon je suis dans la merde. Je crois que c'est pas là. Et il y a même le ODR Diner là. Rentrer. Oh, je peux rentrer. Lol. Bah, il y a des piles. I'm gonna want explanations, you know. For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. The same thing I think happened to me after I arrived. During this week, you can't remember? Oh, I remember now. C'est Coconut qui est en train de se
J'ai joué. Ah, bah voilà. C'est bien qu'il y avait quelque chose. Barry was in his element, making calls, making things happen, even if he didn't entirely know what those things were. He wouldn't let the hot sheriff chick down. Even if every noise he heard from outside, and he heard plenty, made him jump. He had only paused to text Al a message, told him to hurry up. Suddenly, Barry froze in mid-dial. A window broke somewhere in the building, and then the lights went out. Barry. Un poil dans la merde. Allez, allons-y, shérif. Je me faisais que récupérer une de mes pages manuscrites. Oh, c'est pas où. Allô. Hein? Qu'est-ce que... Ah d'accord, le truc voulait aller dans l'autre sens. Lol. And I thought New Yorkers were rude. C'est pour le shérif. Merci shérif, il m'a sauvé la vie. Le shérif est trop forté. Look sharp, Wake. Et hop. Ça veut tout dire. Wake, over here! There's light! Oui, mais il y a aussi des trucs là-bas. J'ai cru pendant 2 secondes qu'il y avait des flashbangs, mais non, c'est... Munitions revolver, lance-fusée, tout ça. Mais il y a déjà des munitions lance-fusée, ce qui est déjà très bien. Et l'emergency box. Et obviously, il y a des gens. Regarde. Ah, il y a beaucoup de monde. T'es chaud un peu. Ah. J'ai un peu foiré mon coup, mais c'est pas grave. Ça va être bien. Par contre, il s'est dopé, on va voir. Je peux pas dire, mais faut 50 cm. Ah là là. Let's go, Wake. Hey. Il y a beaucoup de choses à explorer dans cette ville, c'est vachement sympa. Je suis même pas sûr d'avoir tout pris, mais bon. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building near the main entrance. Nice. Ok. Ça veut dire qu'elles sont par là ou elles sont en haut? À mon avis, elles sont pas en haut, donc je vais aller regarder en haut. De toute façon, même si elles sont... Keys aren't upstairs, Wake. I'm just gonna take a quick look. Eh, pour du night spring. Toujours.
being. And yet, a man may be brought to his knees in a single heartbeat. In Night Springs. Tonight's episode, Taken in His Prime. For young Manny, the night hasn't been kind. He's a marked man, selected for a lifetime of servitude after answering an ad in the newspaper. But first, a little field surgery is required. Well, well, look what I found. Please, no! Yeah, I think you're just about ready for it. Best if you don't resist this, kid. We gotta beat it out of you. What? I don't understand. What did I do? I just wanted to get a job in the service industry. Wow, you're gonna serve all right. Please! There it is! It's coming out now. Right between the self-esteem and the childhood traumas. What are you doing to me? It's Furman. There, I got it. Believe me, kid, this free will thing is more trouble than it's worth. What was that? Oh, nothing for you to worry about, Manny. I don't know what I'm supposed to do. We'll tell you all about that. Don't you worry. Another vacant worker ant, birthed in fury and violence for the pleasure and convenience of ruthless and malicious men. Stranger things can happen in Night Springs. Le son était pas très fort, désolé. Il y a un trophée si on les retrouve et on les écoute tous. Quelque chose ici? Ouais. Il y a quelque chose ici. Holy shit! C'est pour ça qu'il faut toujours aller dans les endroits qu'on n'explore pas. The darkness control the taken. Encore une fois. Les ténèbres contrôlent les possédés. Et hop, et je crois qu'on avait une page de The manuscrit. darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hop. J'ai fait se barrer dans l'autre pièce, je crois. Il n'y a pas assez de lumière par contre. Ah, la lumière, au secours. C'est super sombre comme endroit. J'en ai 9 et pour l'autre. Pour la carabine, j'en ai 8. Ah, peut-être même un peu plus. On va garder la carabine. Après, je crois qu'elle peut tirer plus loin. Thermos à café. Tic-tac, tic-tac. On a aussi une super lampe. Wow. Et des flashbangs. Ouf, les flashbangs. Okay, Sheriff, I got the keys. Barry? Why isn't he inside? Oh god! Oh god! Barry, look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. This
storefront's blocked. Come on, Wake, let's go around. We can meet him in the back. Aïe aïe aïe. J'ai eu peur pendant 2 secondes, moi aussi, je vous aurais. Après, je sais que Barry est plus dur à cuire que ce qu'on croit, mais bon. Ça aurait fait peur, je pense, n'importe qui. Et en vrai, vu que j'entends encore une fois les voix en français lors des cinématiques, moi je les repasse en anglais parce que j'ai envie, pour donner une expérience complète en anglais. Les voix françaises, je trouve pas si mal que ça. En fait. C'est puissant, mais je vais laisser pour les trucs plus grands. Il n'y a pas grand chose sur lequel je peux continuer à tirer. Hein. Désolé, Miss. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Elle a les clés de partout. Elle a les clés de la ville. Voilà. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Honnêtement, quand tu peux faire du profit, c'est bête de ne pas le faire. Y'a rien ici? Bizarre. En général, on vous met en étage pour que vous alliez explorer, mais là, non. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Eh ben, on sait qui laisse les caches maintenant. La série Alex Casey par Alan Wake, le maître contemporain du cri. Alex Casey, What I Can Forget, Return to Slender, The Thing That I Want, The Fall of Casey et The Sudden Stop. Tous disponibles, $20 le livre, $100 l'intégrale. Wake est en ville, faites dédicacer vos livres. Monsieur Wake, il avait une semaine d'absence. Look, wait, maybe that's him. That's the way to the chopper. Ouais, il y a autre chose un autre chemin ici. Je suis pas très sûr qu'il aurait eu envie de faire dédicacer ses livres. Ah, pas mal de munitions. Hop. Faut tout prendre avant d'aller parler au shérif parce qu'après sinon ça lance des trucs. Barry got back to his feet inside the Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns, and yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was the classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. Qui le ferait pas, honnêtement. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Ugh, I told him to get it fixed.
Aïe aïe aïe. Ah merde, j'avais pas vu, mais il y a une emergency box là. Bon, on va éviter d'utiliser ça pour nos ennemis. Mais je laisse ça au shérif. Aïe. Ah, il y avait trop d'ennemis, j'aurais dû tirer sur mes pieds. Allez hop. On va partir sur les grands moyens. Voilà. Compliqué de oui. Il m'a fallu tout un chargeur, lol. J'ai dû recommencer 3 fois, trop bien. Okay, it's open. Let's go, Wake. Ok. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. On se demande pourquoi. For it to be free, the Dark Presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Ah, malheureusement, c'est la seule chose qu'on peut faire. Par contre, la connerie, c'est j'aimerais tellement pas être à la place des gens sur le... des gens dans le jeu et tout ça. J'aimerais avoir toute ton histoire déjà écrite. Je sais pas si c'est le destin, mais écrit par les événements d'une histoire fictionnelle, non. Je suis désolé, non. LOL. Guess that one saw the light, huh? You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Ok, let's go. En tout cas, il s'est fait plaisir, lui. Pas sûr que les lumières de Noël ça passe, mais ouais, ça va. Et la lampe torche là sur la tête. The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. Lol. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Aïe aïe aïe. On dirait moi et mes potes encore une fois. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place.
The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Nice. Let's go. On va la récupérer. When someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license, you are cleared for departure to Night Springs. Toujours prendre les flashbangs. Pour 2 balles, hein, toujours prendre les flashbangs. Allez, shérif. Let's go. Ah. Je pense vraiment qu'un bout de bois, ça va nous empêcher de passer, espèce de tour. C'est quoi? C'est pas ce que je voulais. Oh, c'est mort. Enfin, je dis ça, j'adore quand même le jeu. The helicopter's just up ahead. I'll need a while to prep for takeoff. Don't take too long. I want to get out of here. On va tous se barrer d'ici. Vous le sentez venir là, le... Je vais rien dire, mais je suis sûr qu'il y en a qui le sentent venir. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est que vous l'avez pas senti venir. Vu comment il y a des munitions de partout. On prend le thermos et c'est parti. Après moi je connais l'histoire donc je savais qu'il allait y avoir ça, mais bon. Il y a des gens qui se montrent ou pas? Ça a l'air ardent, je me demande ce que ça fait. Je crois bien, mais bon, ça reste assez... C'est assez chaud. Allez hop. Ok, je vais switcher le fusil à pompe. On a plus de balles comme ça.
Bye, have a great time. Yep, let's go. You better put an end to this. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. I hope you know how to deal with this, Wake. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right. The city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Hold on! Ow! Son of a bitch! Les corbeaux, les hélicos, ça fait deux. Ouais, je vais me casser là. Open de... Il y a des trucs ici à prendre d'abord. Ah! D'accord, on a perdu toutes nos... Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Je tire dessus? Ah, voilà. Ah d'accord, ce fut si rapide que ça. Hey hey. C'est compliqué hein. On va avoir le droit à un fusil de chasse. Nice. Une magnifique lampe torche qui nous fait une magnifique lumière. Bon. Ah, oui, j'aime bien cette radio là. J'aime bien ce qu'ils mettent dans cette radio. C'est sympa. Vous allez voir ce que je veux dire par là. And here's a new song from a band that they always remind me of our local rock legends, the old gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single, War. Bon, malheureusement, je vais pas rester avec les deux. J'ai adoré cette musique la première fois que j'ai entendu.
I will remember you with me on the field. Bon, par contre, j'ai pas du tout la voix pour chanter. You swore love, I'm a son of God. Je voulais esquiver. Oh merde. Bah. Et voilà, comment se débarrasser d'un de manière efficace. Aïe, il est où? Encore une fois, cette musique fait partie de mes préférés. I will remember you with me on the field. J'ai la voix cassée, donc ça sert à rien que je chante. The power plant glowed in the night. It was close, but I had to find a way across. Et à mon avis, ça s'arrêtera quand on aura récupéré ce dont on a besoin. Notre arme contre les ténèbres de la part de Cynthia Wither. Ah. Je vais se faire reculer sur un truc électrique et ça a l'air de les avoir électrocutés. Les avoir butés en une fois. Pas sûr que ce soit très bon pour moi non plus du coup, donc on va faire attention. En tout cas, il y avait une page de manuscrit. Nice. Un peu de lumière, ça fait toujours du bien. On va éviter les... Je me fais toujours avoir par derrière. Ça faisait mal. Et j'ai spammé la touche. Et on a une page de manuscrit, faut la lire. Making her way through the water pipe alone, Cynthia was angry at the writer. Foolish young man, taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she hadn't wavered once, as hard as it had been. She was tired of protecting the town all these long years, and now only wanted to rest. Ouais, quand on protège une ville d'un truc de ce genre-là, c'est compréhensible, quoi. Qu'on a envie de se reposer. Aïe, 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 j'attends avec impatience à la nuque de par contre. Ça faisait 13 ans qu'on attendait ce jeu. Allez.
Ça fait pas 13 ans que je l'attendais, mais ça fait 13 ans qu'il devait sortir, quoi. Enfin, ça fait 13 ans depuis Alan Wake 2, quoi. Depuis Alan Wake 1. Je raconte, En haut, en bas, c'est pas en bas, en tout cas. Je me casse, si je peux. Il y a des trucs ici? Non, il y a rien ici. Aïe. Obviously, vu qu'ils nous attaquent, même si on les flash à la lumière. Regarde derrière, on les flash. Pour les stun. Il est passé par-dessus bord, lol. Ah, une chaise avec un manuscrit dessus. Je crois que c'est une référence à un film, mais je me souviens plus lequel. Je crois que c'est Famous Stephen King. Voilà quoi. J'ai pas vraiment lu le bouquin de Stephen King, je devrais peut-être, vu l'inspiration que ça a été pour Alan Wake. The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence, I had written a horror story, but the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. Nice. Donc il faut qu'on retourne dans le cabinet et qu'on retrouve la page. Sauf que le cabinet est dans le lac. Donc il faut qu'on plonge dans le lac. Et on a un pont. On a un pont qui n'est pas aligné, donc l'eau dans la mine, il va falloir l'aligner. Oui, ici. Touché, monsieur. Pas vraiment le temps pour ces idiots-ci. Oh, c'était poli. Et là, on va reprendre le pont au passage. C'est trop calme, hein, on est d'accord, c'est beaucoup trop calme. Et t'as pendant 2 secondes le truc qui m'a fait peur. Je le connais le jeu, mais il y a toujours des trucs qui me font peur comme ça. Malheureusement, on n'arrivera pas à traverser le pont comme ça. Il va falloir attendre ici que le pont tourne. Ah bah il est là. C'est parti d'un coup. Ok, Ah bah. Are we men dreaming of being butterflies, or butterflies that dream of being men? Such philosophical concerns are by necessity abstract. And yet, some of us can find concrete proof of the nature of our existence in Night Springs. Tonight's episode, an absence of creativity.
precisely. Nothing here but that. Really? But what is it? I guess the temptation is to call it whole, but it's really an absence without the lack of reality. In Martha's basement? Yes, I was doing so badly too. I came up with 2 more ladies and put something really weird in the basement. It was a great start. Completely blocked now. I can't imagine what I was up to. Well, surely it's just a basement. Is it? Why did you call your friend here then? Well, I don't know. Oh well. Couldn't you just ignore it? Oh no, I couldn't do that. It would probably turn into a plot hole. Might be one already. Could sink the whole enterprise. Listen, I also want to know. I'm really not at all sure where I'm going with this, and you're just not helping. You should just go back upstairs for a cup of coffee while I try to figure out what I'm up to. If you think that's best. Maybe I should just stop here. Or is that too moronic? Is that too moronic? Indeed. Who can tell? It's a fine line between the stupid and the sublime. Springs. J'aime beaucoup cet épisode. Brisage de 4ème mur, lol. On va rester dans la lumière. Aïe. Il est où? Aïe. Moi, est où? J'ai encore une fois. Ah là là, quand je me trompe de touche. Je vais pas de me tromper de touche. Encore une fois, on a des ennemis. Oui, ça va être shotgun. Ah donc. Aïe, il y a quelqu'un qui m'a lancé quelque chose et je suis morte. Bon, j'ai utilisé une fleur en trop. En effet, les corbeaux sont toujours chiants. Corbeau de ses morts. Allez, on est juste à côté là, on voit les lumières. Malheureusement, on n'est pas au niveau des lumières, donc... Ah, vous l'avez vu? C'est Faven là-bas. Je vais voir si je peux pas... I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Safe Haven. Nah, j'adore ce symbole. Faudrait que je me fasse un truc avec ce symbole là. Oui, parce que moi je bricole un petit peu, donc je vais me faire 2-3 trucs avec. Hold it right there. Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it. You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Des fois, les voix françaises, je les trouve un peu trop frénétiques. It's in the well-lit room. Excuse me? What
what you'll need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number 1. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, No, I have a secret route. A lit route. An old water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's drained all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Et on sait c'est qui va s'en charger. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Obviously. Va falloir qu'on y aille. Je vais prioriser... C'est pas ici. Je vais prioriser le revolver. Quelque chose par ici? Non, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Règle numéro 1, ne jamais sortir la nuit. Voilà. On a le même une deuxième fois. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Commande de vanne d'écluse, personnel autorisé uniquement. C'est un truc de ce genre là. Voilà. Nickel chrome. Je pense de faire ce genre de petits puzzles parce qu'il y en a beaucoup dans les jeux vidéo, ce genre de petits puzzles. Je finis par comprendre comment ça fonctionne. Ah, et on a encore des canettes. Ça, il y a un défi avec. Raté. Voilà. Faut tirer dessus. Who designs these things? Holy shit. Règle numéro 2. Faire des lumières allumées. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Bah. Il va falloir repartir à l'intérieur. Illico. J'ai perdu tous mes réflexes sur ce jeu. Avant j'y arrivais mieux. Non. Allô, allô. Surprise, motherfucker.
En vrai, pour ce genre de situation, j'ai l'impression que le mieux qu'il faudrait, sachant qu'il n'y a aucun d'entre eux qui tirait à l'arme à feu, ce serait une épée. Une épée avec de la lumière dessus. Une épée, tu mets une LED au milieu. Tu fous une LED au milieu de l'épée. Comme ça, l'épée est toujours illuminée. Ok, ok. Crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring it back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written, and none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know, in television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with the light, but the darkness stays with you. Gives us stay. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Al! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Mais pas nous. Je sais plus ce que je voulais dire avant la cinématique. Ce qu'il y a devant, c'est une page de manuscrit, on va les lire. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. M'étonne pas que Barry arrive là. Là, ils sont plus coriaces que ce qu'on croit. Donc, je pense qu'ils vont s'en sortir. Par contre, nous, on a des oiseaux. Là. Regarde, là, cette lampe-là est plus rapide à nous en débarrasser que les autres. Hein. Ouais, j'essaie de trouver ce que je disais avant la cinématique, mais je crois que j'ai complètement oublié. Là, il va falloir passer sur les branches ou... Non, pas obligé de passer sur les branches. Ah si, peut-être obligé de passer sur les branches. Fuck. Oh bah... I'm dead. Je disais...
Bah tant pis, allons aider le shérif. Et Barry. Et alors voyons voir, est-ce qu'il reste quelqu'un en vie? The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Ah, well lit room. Par là-bas. Allez. Barry! Barry! Hang in there, I'm coming! Ouf! Je suis éliminé. Pas du tout ce que je voulais. Aïe aïe aïe. Moi j'ai encore autant hâte pour le deuxième, hein, le mec qui va sortir. Ah, c'est divin pour l'attendre. You know when to make an entrance, Wake. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Weaver will meet us at the dam. En tout cas, après 13 ans, ouais, il aura passé 13 ans dans un pétrin. Je vois qu'il va être... Il va être bien cabossé. Lol. Vas-y, continue. Continue, c'était pas mal. Ouais. Quelque chose me dit que ça va pas être aussi simple. Et ouais. Ouais, il y en avait un derrière moi. Au il y en a un deuxième. Continue à bouler, continue à monter. Ah ouais, je sais, vous en faites pas. On est dans la lumière, on est safe. Was that it? Are we safe? That was... wow. I think we're okay. Wait, call the Pour l'instant. I'm keeping watch. I got a bad feeling. Let's keep our eyes open. De toute façon, dès que ça a commencé, on a eu des mauvais pressentiments. Heads up, here they come. Oh no. Elle tous lit. Nice. Bon, comme j'ai des balles pour ça, j'utilise. Faudrait que j'utilise mes munitions plus souvent, moi. Je les conserve trop. Allez, un troisième round. Un troisième round. Oui. It's here. Ow, let's go.
Oui, oui, mais je sais pas où est-ce qu'il est déjà. Il y en avait d'autres. We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wake? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Je crois que c'était par rapport aux voix françaises que je parlais tout à l'heure. Il disait qu'elles sont un peu frénétiques. Elles sont sympas, mais elles sont un peu frénétiques quand elles parlent. Allez, ouvrir les portes, ces amoureux-toi. Ok, mais il faudrait que je vois s'il n'y a pas des trucs que je peux ramasser d'abord. Allez-y. Ah. You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Obviously, vu que les ténèbres nouvelles, elle nous sépare du reste du groupe. Je me casse. Allez hop. Lisons le manuscrit. Thomas Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. La boîte à chaussures. J'ai bien cru que j'allais me le prendre ce truc. À la boy. Couché, j'ai dit. On se demande d'où je l'ai pris. Je suis même pas sûr que ça vienne de là, mais c'est vrai que je dis souvent ce truc-là. Couché. Et il en reste qu'une seule qui est à moitié allumée. J'aimerais pouvoir continuer mon chemin, s'il vous plaît, merci. Pendant les échelles et monte au sommet. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Eh bah, il n'y a qu'à demander. Là. Facile. Allez, allez. Quand ça passe dans l'orange, c'est pas très ouf. Là, ça aurait été fait. Ah oui? T'en es sûr? Espèce de toi. Oh, merci de nous donner un chemin. Celle qui n'a pas été éteinte. On sait où elle nous mène.
Oh shit! Ah fuck! Ok. Lumière c'est à droite, j'imagine qu'à un moment donné il faudra passer à gauche, non? Il faudra passer à gauche. C'était l'inverse, c'était à gauche puis à droite. Vous en faites pas, c'est complètement normal que je me cours dans mes... dans droite et gauche. C'est pas que je connais pas ma droite et ma gauche, c'est que je les confonds. Je confonds les noms. Et skip, c'est un truc qui arrive souvent quand vous êtes dyslexique. Oh shit. Ah! Ah fuck. Fallait que je saute. Hop. Voiture. J'arrive, j'arrive. Marie qui court contre Wither comme un dératé. Glad I was wrong. It was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the weapon room for many, many years now. There is no shadow in the weapon room. Power is fail-safe, and all the pumps are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. Peut-être pour le mieux en tout cas. Par contre, elle devrait changer de langue. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Joli bunker. Au moins, on sait à quel point ce truc-là est important. Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late, and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence, in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Et encore une fois, War de Poisson folle. C'est une très bonne... comment ça s'appelle? Il est un clip Alan Wake aussi, si vous voulez aller le voir. Et on est à la fin de l'épisode 5. Ah, j'aurais fait moins de 2 heures. Tout contente. Moins de 2 heures de rush, hein, je veux dire. Parce que j'ai toujours plus de 2 heures de rush et des fois j'arrive à moins de 2 heures de vidéo. Bref, plutôt sympa. Il restera plus qu'un épisode pour pouvoir terminer tout ça. Ah là là. Ceci étant dit, ça va être un épisode plutôt sympa. Il donne vraiment envie de connaître la suite de l'histoire hein, avec Alan Wake 2. Mais moi je vais vous laisser ici pour l'instant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne je sais pas trop quoi d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les gens.